Hallo, ich bin der Michi. Jetzt ein Jahr in Transition zur Frau. An der Stelle vielen Dank an die liebe Antonia. Ohne dich hätte ich es nie gewagt, diesen Schritt zu gehen. Ja, seit 2 Monaten in Hormontherapie und jetzt seit einer Woche Outing in der Öffentlichkeit. Ach da, herzlichen Dank an die vielen positiven Stimmen an mich und auch herzlichen Dank an die Leute, die es nicht positiv finden, dass sich zurückgehalten haben. Ja, wie geht es mir jetzt so? Glücklich? Ja, sicher. Auf jeden Fall jetzt befreit von der Last des Doppellebens. Und ich freue mich jetzt, dass es endlich im normalen Wege weitergehen kann. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.